BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kó nílé mo kàlejò, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pé a kú déédé àsìkò yìí o, a sì kú bí ojú ọjọ́ tìrí. Ẹ̀ẹ́dẹ́ ọdún bí káre ẹ kú iṣẹ́. Mo kí gbogbo àwa tó jẹ́ pé ibi iṣẹ́ la wà. Lágbára Ọlọ́run ọba elédùn ọba òkè, ẹ̀kọ́ ọba àdá ọba kò máa níṣẹ́ ẹnìkan ọ̀kan wà lẹ́sẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà mo kí yín o, ẹ̀yin tẹ́ sì wà lókè òkun tá a mọ̀ sí diaspora mo kí ẹ̀yin náà. Ẹ kú dédé àsìkò yìí. Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta, ẹni tí gbogbo wa mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀. Àwa náà la mà tó jáde lónìí la tún fẹ́ máa bọ́ gẹ́gẹ́ bí tàwùkọ bó ti máa ń bọ́. Ẹ wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá tó jọ jẹ̀gbádùn ìrìn àjò kékeré tá a fẹ́ mú wa rìn lọ́jọ́ tòní. Ohun tá a fẹ́ pera wa ṣàkíyèsí lónìí, àkíyèsí ni ó ní ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lónìí o, àkíyèsí ni. Mo sì fẹ́ kó ní kálukú wa ká tẹ́tí wa bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká kọ́ ọgbọ́n lórí nǹkan tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. Bó tiẹ̀ ti hùn kó jẹ́ pé ẹlòmíì lè wò pé kí ló kàn ún, àmọ́ ààrẹ kọ̀ọ̀kan ń bẹ̀, ààrẹ kọ̀ fàyọ̀ ń bẹ̀, bẹ́ẹ̀ ló ti ṣe rí. Ó yá ìwà nǹkan fìdílé àbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá àjọjẹ gbádùn ètò náà. Mo kí gbogbo ẹni tó jẹ́ pé wọ́n rí wa tí wọ́n mọ̀ wá lójú, ẹni tó rí wa tó mọ̀ wá lójú. Ẹ jẹ́ ká kí ìṣèyàn kan ní òtí ẹ̀ mọ̀ pa wà níbi tá a wà rárá, torí ẹni tó mọ̀ ní lójú ẹ jẹ́ ká kí òpó tiẹ̀ ṣeun. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fún wa ní special thanks tá à ń béèrè, gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé mo dúpẹ́ pé òkun. Wọ́n ti ní kí n yé máa recognize individual mọ́, wọ́n ní kí n yé máa pe individual mọ́ pé àwọn tí a ò recognize wọn pé inú wọn kì í dùn. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ pé a ti rí orúkọ yín tẹ́ sì bá wa buwọ́lu special thanks náà. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìgbéraga ní síwájú ìparun. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìgbéraga náà ní síwájú ìparun. Ẹni tó bá sì jẹ́ aláròpin ẹ̀dá tó ro ọmọlàkejì rẹ̀ pé kò lè tó òun, ẹ sọ fúnrú ẹni bẹ́ẹ̀ pé òun gan ni ò lọ síbikíbi o, òun gan ni ò tiẹ̀ débikíbi. Ṣé Yorùbá ní ẹni tó bá sọ pé kò bàbá òun ló tóbi jù, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ibi tójú rẹ̀ mọ ló mọ nì, torí pé tó bá rìn jìnnà yóò padà róko tó tú ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ oko bàbá tiẹ̀ tó lóko bàbá òun ló tóbi jù. Wọ́n sì sọ pé òwò òtẹ́rù èyí tá a fi tanná la mú dání ni o, láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ kódà tírélà máa ru òwú pàápàá ibi tó tẹ́rù tó tóbi dé. Ó yá lónìí owó yìí ni mo fẹ́ fi wọlé wípé ìgbéraga ní síwájú ìparun. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé ọmọkùnrin kan kẹ́kọ̀ọ́. Lóòótọ́ adẹ́rìn pòṣónú ni, a máa dẹ́rìn pani púpọ̀, olóṣèlú ni, ṣùgbọ́n ó wo àwọn ọ̀wà kan níbi ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn lọ́dún mẹ́rin sẹ́yìn lélẹ̀ tó jẹ́ pé kò dùn mọ́ Ọlọ́run nínú, ó sì lè fa ìbẹ̀rẹ̀ ṣubú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀dá bá ṣerú wà bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀dá bá nírú wà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. Mo fẹ́ pè wá ṣàkíyèsí ni mo ṣe fi ọkàn balẹ̀ wípé àfi kí n fi ètò tòní kí n fi pe àgbogbo àwa ọmọ aládé, kí n fi pè wá ṣàkíyèsí wípé ẹnikẹ́ni kó má ṣe jẹ́ kírú iṣu bẹ́ẹ̀
kó ṣẹ́ mọ́ òun lọ́wọ́ mọ́ o, nítorí pé a ò mọ kí ni Ọlọ́run lè ṣe látàrẹ̀. Kò tọ́ sẹ́nikẹ́ni láti máa fi ẹnikẹ́ni ṣe ẹlẹ́yà, nítorí pé ẹni tí ò tí kú Yorùbá ní kò mọ̀rùkú tí ó pa òun. Arákùnrin kan wà tá à ń pè ní Dino Melaye. Dino Melaye jẹ́ àgbà olóṣèlú, ó sì jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Kogi State ní ìpínlẹ̀ Kogi. Láyé àtijọ́ ibẹ̀ jẹ́ North Central Region nígbà náà. Dino Melaye ṣe mistake ní ká pé àbó hùwà ìtọ́ kan ní ọdún 4 sẹ́yìn nígbà tí àwọn 8 Senate tí wọ́n fẹ́ parí ìjọba tó kù sàsà kí wọ́n wọ 9th Senate. Lásìkò yìí wọ́n ti dìbò, oníkálukú ti gbé sí ìbò, àmọ́ èyí tí wọ́n ń jẹ lọ́wọ́ wọn ìjẹ́ tán. Wọ́n ti wá tún rí i pé oúnjẹ míì tún ti wà wájú fọ́dún 4. Àmọ́ àwọn kan wà tí wọ́n jọ wà ní 8th Senate tí wọ́n padà gbàpótí ṣùgbọ́n tí wọ́n fìdí rẹmi. Lára wọn ó ní Godswill Akpabio wà. Godswill Akpabio tá a bá gbàgbé òun ló jẹ́ ààrẹ fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá a mọ̀ sí Senate President. Ṣàdédé lọ́jọ́ kan lẹ́yìn tí wọ́n ti dìbò tí wọ́n ti kàbò tí wọ́n sì ti sọ èsì ìbò, tẹ́sì ìbò sì fi hàn wípé Godswill Akpabio wà nínú àwọn tí wọ́n fìdí rẹmi ní inú ìbò tó lọ ní 8th Senate nígbà náà tí wọ́n máa fi lọ sí 9th Senate. Ẹjọ́ gbogbo wa ni mo fẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ kan, àti pé ẹjẹ́ tó fi léde wípé kì í ṣe olóṣèlú ó ní mo ń fi ọ̀rọ̀ yìí bá wíkì sí ìṣòṣèlú. Ọgbọ́n tó jáde láti ibẹ̀ ni mo fẹ́ kó ní kálukú wa kọ́ tèmi fi ń sọ ọ̀rọ̀ yìí jáde. Ọ̀rọ̀ pé bóyá party affiliation kọ́ o, ẹ má jà fojú party wò, ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ ńlá ni kó jẹ́ fún oníkálukú wa, pàápàá jùlọ àwa tọ́lọ́run gbé kọ́ọ̀lù wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó jẹ́ pé ẹni ńlá ni wá. Bóyá ọ̀gá iléeṣẹ́ tó láwọn ọmọọṣẹ́ lábẹ́, àbí wọ́n jẹ́ ẹnìkan tó wà nípò ńlá táwọn èèyàn ń wò lókè tó wà lórí ládà. Fi eléyìí kẹ́kọ̀ọ́ káwa náà lè mọ̀ wípé kò sẹ́ńtẹ́lẹ́dùn ọba òkè gbàgbé ní tí mo fẹ́ ká fojú ẹ̀ wò nìyẹn, kì í ṣojú olóṣèlú. Ibi òṣèlú kọ́ ni mo fẹ́ ká fi wò, mo fẹ́ ká fi bí ọgbọ́n tá a kọ́ ń bẹ̀ ni mo fẹ́ ká fi wò. Ẹ jẹ́ a máa bàbọ̀. Kò pẹ́ kò jìnnà, kì í ṣe Dino Melaye nìkan ló wà ní gbogbo Senate yẹn o, àmọ́ òun nìkan ló jẹ́ pé ó láyà látara gbéraga, látara mo ti tó tán mo ti mọ̀ tán. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń ṣe mo ti mọ̀ tán mo ti tó tán, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìgbéraga máa ń ṣíwájú ìparun, gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ti ṣe sọ ni. Ṣàdédé la rí níjọ́ kan tí Dino Melaye dìde ní Senate ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwọn tí wọ́n fìdí rẹmi nínú ìdìbò tó kọjá lórí 8th Senate pé láti 8th Senate yóò ní ó jópin ìgbébò wọn ò ní bá wọn wọ 9th Senate. Yẹn ni pé ọdún 4 tó máa tún kù ní 2019 wọn ò ní bá wọn lọ ọdún 4 yẹn títí di 2023. Ó ní wọ́n á jẹ́ ordinary citizen, wọ́n á jẹ́ èèyàn lásán bíi tèmi báyìí tí ò sí nípò. Táwọn bá pàdé ní street Àbújá, àwọn máa kí wọn bíi èèyàn lásán, àwọn sì wà nípò Senate ńgbà náà. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ gbéraga, ó sì jẹ́ ọ̀rọ̀ bani nínú jẹ́ tí ó lè bí Ọlọ́run nínú púpọ̀ fún ẹ̀dá kan láti sọrú ẹ̀sẹ̀dà ẹ̀gbẹ́ ẹ̀. Kélé yìí jẹ́ ẹ̀kọ́ fún oníkálukú wa pé ìwọ tó o bá wà nípò kan tí wà tẹnìkan jọ dù, tàbí ìwọ náà mọ̀ pé àwọn kan náà pọ̀ tẹ́ẹ̀jọ dupò yìí tó já mọ́ wọ́ lọ́wọ́, kí wọ́n máa wá fi àwọn tí kò já mọ́ lọ́wọ́ ṣẹlẹ́yà, ó jẹ́ ní tí Bíbélì àti Kùránì kọ́ Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí. Kódà ó lè bí ìparun àti ìṣubú èèyàn pàápàá. Ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ ká mú jáde rèé. Godswill Akpabio bẹ̀rẹ̀ Dino Melaye bẹ̀rẹ̀ sí ní fi Godswill Akpabio ṣe ẹlẹ́yà, kódà ó tún dárúkọ ẹ̀ pàápàá wípé Godswill Akpabio àwọn máa pàdé ní street Àbújá o, òun ó sì máa kí ẹ bí èèyàn lásán
nígbà tóun ó wà ní sẹ́nẹ̀tì ń tòun. ohun tó bà ní nínú jẹ́ ni pé gbogbo àwọn èèyàn tó wà lórí ìjókòó wọ́n fi Godswill Akpabio ṣe ẹlẹ́yà. ẹ̀gbọ́n bọ̀dá àǹtí tálẹ̀ yín fi ṣe ẹlẹ́yà lẹ́ni pé kò tó yín. ẹlẹ́yà tẹ́ ń fi ṣe yẹn ó lè má ké síta ṣùgbọ́n nítọ̀hún lè má ké sínú tó sì jẹ́ pé ẹkún tó ń ké sínú ni Ọlọ́run lè pàṣẹ láti sánmọ̀ pé n tó wà lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ fi ẹni yẹn ṣe ẹlẹ́yà òun ṣetán láti gbà á. ló ṣe yẹ káwa náà ká kẹ́kọ̀ọ́ láti bẹ̀. wọ́n fi Godswill Akpabio ṣe ẹlẹ́yà ṣùgbọ́n Godswill Akpabio sọ nǹkan kan ó ṣàdókòó ń wò ń tiẹ̀ ni kò torí ẹ̀ dìde kó wá gbéṣan wọ̀ kó gbágbára wọ̀ kó bẹ̀ sí ní jà fínkafínka pé èmi ló bàjẹ́ tó báyìí èmi ló sọ̀rọ̀ rárá o. ó panu mọ́ ó jókòó jẹ́jẹ́ ó ṣe bí ìpò òun ò gbọ́ nǹkan tí Tinunbu sọ àtó pé òun ò rí nǹkan tó ń ṣe. gbogbo ẹ̀dá tó bá ṣe sùúrù fọlọ́run báyé bá tiẹ̀ fi ọ́ ṣe yẹ̀yẹ́ lónìí ìwọ fọkàn balẹ̀ ẹnu wọn tí wọ́n fi ọ́ ṣe yẹ̀yẹ́ lọ́la Ọlọ́run lè sọ ẹnu yẹn dayẹyẹ fún ọ. ẹ̀kọ́ tá a tún múlò ń bẹ̀ nìyẹn látara ìṣesí Godswill Akpabio. Tinunbu bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ṣe ẹlẹ́yà tí àwọn èèyàn tí wọ́n jọ jẹ́ co-senators wọ́n fi Tinunbu náà ṣẹlẹ̀ wọ́n fi Godswill náà ṣe ẹlẹ́yà oníkálukú fi ṣe yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n Godswill Akpabio ṣe bí pé òun ò gbọ́ ó panu mọ́ ń sunkún sínú ó ń pe Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ẹ̀ bó ti yẹ ká máa ṣe nu ṣáyé ń fẹ̀yìn náà rẹ́rìn lónìí bọ̀dáǹtì nítorí ntẹ́ẹ̀ní ayé fi yín ṣe ẹlẹ́yà ẹ má torí ẹ̀ pokùnso ẹ ṣe sùúrù fọlọ́run ohun tí ò tó lè ní wàláhì ó lè padà ṣẹ́kù lọ́la á tó á tún ṣẹ́kù á wá dùn á pọ̀ yóò tún padà pẹ́. ẹ̀kọ́ ńlá ni ló jẹ́ fún wa. Godswill Akpabio jókòó ṣe bí ipò òun ò gbọ́ ó ń wòran ṣùgbọ́n o nígbà tí ó yí bìrì ńkọ́ kí ló wá ṣẹlẹ̀. ẹ kọ́kọ́ jẹ́ ká lọ wo bí Tinunbu bó ti ṣe lọ́jọ́ náà láti kí mi lẹ́yìn wípé kò sí rọ́nú ẹ̀ òótọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ mò ń bọ̀. The same call to Godswill Akpabio that as a retired senator who is not going to be with us in the 9th Assembly, you should also continue or start to do those things that will continue, that will propel the prosperity of this country. Akpabio, I will miss you in the 9th Senate, but we will definitely meet on the streets of Abuja. I thank you very much, my colleagues. The battle to salvage this country is not a battle of no retreat, no surrender. We should continue to stand by the truth, not minding whose ours is God. Congratulations. Assalamu alaikum. ọ̀rọ̀ tí Tinunbu sọ ni yẹ̀yẹ́ lòun sọ pé òun fi Godswill Akpabio ṣe àmọ́ Ọlọ́run elédùn ọba òkè ọba dákẹ́dájọ́ ànábì sọ pé tí kèfèrí bá ṣe àbòsí sí olùgbàgbọ́ òdodo tólùgbàgbọ́ òdodo bá fẹjọ́ sùn Ọlọ́run tí kèfèrí bá fi ẹjọ́ olùgbàgbọ́ òdodo sùn Ọlọ́run ànábì lọ́lọ́run náà ó sì dájọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yóò gbàdúrà ẹni tá a ṣe àbòsí fún ẹnikẹ́ni tó bá ṣe àbòsí lórí ẹnìkejì tàbó ń fi ẹnikẹ́ni ṣe ẹlẹ́yà lórí kọ̀ǹdíṣọ̀n tó wà ẹ sọ fún onítọ̀hún pé ó ti kú wọn ìgbésí ni àǹtí bọ̀dá ṣọmọ làwọn tó kù yín ti bí tẹ̀yìn ò tí ì bí ni àǹtí mi àwọn tó kù yín ti wà nílé ọkọ àmẹ́yìn ò lọ́kọ bọ̀dá mi àwọn tó kù yín ti wà wọ́n ti níyàwó lé àmẹ́yìn ò níyàwó ẹ wá ṣe sùúrù kẹ́ ẹ sinmi ẹ̀dọ̀ ẹ fi gbogbo àwọn tó ń fi yín ṣẹlẹ́yà ẹ fi wọ́n lẹ̀ ṣẹ́ni tí ò tí kú òmọ̀rúkú tí ó pa ò n ò ṣe ládùúà pé kí ilé ẹnikẹ́ni ó dàrú o àmọ́ ẹ̀kọ́ ńlá ni kó jẹ́ fún wa láti má fi ẹnikẹ́ni tí ò ní ohun táwa ní ẹ má fi ẹnikẹ́ni tí ò tí ì ní tó sì yẹ kó ti ní ẹ má fi ṣẹlẹ́yà
nítorí pé ẹni tí ò tí kú ò mọ orúkú tí ó pa òun. Ẹjẹ́ sinmi ẹ̀dẹ̀jà ṣe sùúrù. Dino Melaye ò dúró ń bẹ́ẹ̀, kí ló tún ṣe? Àsìkò àti dìbò, àsìkò àti sú àwọn yìí ó tó, wọ́n gbé wọn sílé, oníkálùkù wọlé. Lóòótọ́ Godswill Akpabio ó wà níta, kò sí nínú àwọn night senate, wọn ò fi ṣe senator lóòótọ́. Ọlọ́run adákẹ́dájọ́, ọlọ́run ọba òkè, ọlọ́run tí máa ń gbèjà ẹni tí ò ní agbára. Àsìkò tó láti sú àwọn yìí, wọ́n sú àdínù yìí. Ṣùgbọ́n Smart Adéyẹmí tí INEC sọ pé ó lose ṣùgbọ́n Dino win. Smart gbé ẹjọ́ dìde, ó lọ sí ilé ẹjọ́ wípé ẹjọ́ tí ìdájọ́ tí àwọn INEC dá o wípé Dino Melaye ló win, ó ní kò tẹ́ òun lọ́rùn, ó sì lọ sí electoral tribunal. Àwọn náà sì ro ẹjọ́ náà lọ́tùn lósì, wọ́n ní pé Smart Adéyẹmí ló win. Ṣùgbọ́n kò tẹ́ Dino lọ́rùn, Dino lọ sí appeal court, tí í ṣe kóòtù tó lè pàṣẹ bóyá Dino ló win àbó ńkọ́. Fún ìyàlẹ́nu, ohun tó yani lẹ́nu ni wípé wọ́n máa sáàkì Dino Melaye, kóòtù bá sáàkì Dino Melaye o kúrò ní night senate tóun fi ń fọ́ǹbù gan. Nọba ni pé Dino kọ́ ló win ni o, wọ́n ní Smart Adéyẹmí ni. Wọ́n túbòdì, Smart Adéyẹmí gbégbá orókè, Smart Adéyẹmí ó di senator fún ìgbà àìmọye ìgbà, bí ẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀ kẹrin láìrò tẹ́lẹ̀. Dino ti ń fi ìyàn kan ṣẹlẹ́yà pé a máa pàdé ní street Àbújá lẹ́ni tí kìí ṣe senator nígbà tó wọ́n wà ní senator. Dino bá di fùfú léèlé o, ló dẹni tí kìí ṣe ọmọ tí kìí ṣe olùpàtàkì èèyàn mọ́, lájọ dìkan náà, lájọ fẹsẹ̀ gbà geography ẹsẹ̀ kiri. Lóòótọ́ ló lówó ló nípò, àmọ́ kò sí nípò sẹ́nẹ̀tì tí ń fi ìyàn kan ṣẹlẹ́yà sí mọ́. Ohun tó wá yani lẹ́nu ni pé ní ọdún kan yẹn náà, ní ìgbà tí Dino di ordinary citizen, ní ìjọba tó wà lóde nígbà náà, ìjọba Muhammadu Buhari tí ń ṣe president fún sáà kejì, ni wọ́n bá sọ pé Godswill Akpabio àwọn yàn ní senator, àwọn yàn ní mínísítà o, ní Godswill Akpabio bá di mínísítà ilẹ̀ Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Godswill Akpabio dẹni tí Siren tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí mínísítà. Àmọ́ Dino Melaye tí ń fi ṣe ẹlẹ́yà lánàá, òun di ordinary citizen. Kódà tó bá wà níbì kan kò sẹ́ni tó mọ̀ pé wà ń bẹ́ẹ̀. Ẹ rí èyí tí wọ́n ń pè ní philosophy of life, irony of life. Ànítalẹ̀ yìí fi ṣẹlẹ́yà lónìí bọ̀dá àǹtí, ẹ wá dákẹ́ torí pé ò mọlẹ̀ tí ó mọ́la. Bọ̀dá mi àǹtí mi, ẹ̀yin ẹ má wọ́rí pé wọ́n fi yín ṣe yẹ̀yẹ́. Ọlọ́run lè padà yí yẹ̀yẹ́ yín padà sáyẹyẹ. Wọ́n ṣe léyìí fá fódìdí ọdún mẹ́rin. Tí wọ́n bá pe Dino Melaye náà ni wọ́n pè, wọn ò ní pè ní, tí wọ́n bá tiẹ̀ pé senator, wọ́n á ní former senator, former ó wọnú orúkọ ẹ̀. Godswill Akpabio ìyẹn di minister of kìnìkan for Federal Republic of Nigeria. Nígbà tọdún mẹ́rin pé tó di February ọdún yìí, Godswill Akpabio ó tún àpótí gbé, ó gbàpótí Senate. Lọ́lọ́run bá mà bá Godswill Akpabio ṣe lórí ẹ̀bá kò yọ. Godswill Akpabio ló bá win election o. Ó nu ẹni tó nà tẹ́lẹ̀, ó nà tíyẹn kú fínfín, tíyẹn ò tiẹ̀ gbérí dìde lẹ̀ rárá. Láàrin màrìwò, láàrin eyín, láàrin ẹ̀gún ní màrìwò Godswill Akpabio ti ṣẹ̀ṣọ́. APC ni Godswill Akpabio bá jáde. Ìlú wọn kẹrèé, kódà kò yẹ kó wọlé rárá
nítorí pé LP 78 LP 79 Obi 80 ó làwọn tí gbogbo ilẹ̀ Yíbò gba wèrè ẹ̀ gbà náà wọ́n sì jọ dìbò pírẹsidẹ́ǹtì àti sẹ́nẹ̀tì papọ̀ ni àmọ́ tó yani lẹ́nu torí pé Ọlọ́run fẹ́ dùn Godswill Akpabio nínú tọ́ pátápátá ẹkún tó sun lánàá mo ti gbọ́ bọ̀dá mi àǹtí mi ẹ̀yin náà ṣe sùúrù bọ́lọ̀ ti dùn arákùnrin nínú tọ́ pátápátá lórí ẹkún tó sun bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run ó ṣe dẹ̀yìn náà nínú tọ́ pátápátá ẹ̀ ṣàmì èmi ṣàmì ẹ̀ lọ́dọ̀ mi gbogbo tí ń po oníkálukú tí ń wò mí lẹ́kún lónìí mo ṣe ládùúgbà pé kọ́lọ́ fi pa wá lẹ́rìn o kódà kẹ́rìn náà kó jẹ́ pámánẹ́tẹ̀ rìn pàápàá kó jẹ́ rìn tẹ́kùn òní gbẹ̀yìn ẹ̀ mọ́ bí mo ti ń bọ́rọ̀ mi lọ nínú mẹ́láyè òun ò gbàpótí ọ̀tọ̀ ní tó ranjú mọ́ Godswill Akpabio òun gbàpótí INEC bá kà ni wọ́n bá ka Godswill Akpabio pé kú oríire o tún ti jáwé olúborí o kúrò nípò mínísítà tó wá padà di sẹ́nétọ̀ lónìí bí mo ti ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí Godswill Akpabio ní ààrẹ fún gbogbo àwọn sẹ́nétọ̀ pátá ní ilẹ̀ Nàìjíríà níbi tí ò tiẹ̀ ti wọlé ní 2019 tí wọ́n fi ṣe ẹlẹ́yà lónìí ó wá wọlé wíwọlé nìkan kọ́ Ọlọ́run wá tún ní òní jókòó sáàrin ordinary member ó máa lọ jókòó sórí àga number 1 ní Senate lónìí Godswill Akpabio ní Senate President ẹ jẹ́ kí lèyí jẹ́ ẹ̀kọ́ fún oníkálukú wa ọ̀rọ̀ ayé yìí ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní kò tóhun à ń lọ àdábẹ́ o ẹ má torí ọ̀rọ̀ ayé yìí lọ pokùnso ẹ má torí ọ̀rọ̀ ayé yìí lọ para yín ẹ má torí ọ̀rọ̀ ayé yìí lọ bàtì ara yín jẹ́ o ẹ fi àwọn tí wọ́n fi yín ṣe ẹlẹ́yà ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó yé oníkálukú pé àwọn kọ́ ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá yín tí wọ́n dá yín Ọlọ́run ò gbàgbé ẹnikẹ́ni ṣé ráwọn tí wọ́n fi yín ṣe ẹlẹ́yà ní ìgbà tá yẹyẹ yín Ọlọ́run ó padà sọdá yẹyẹ táwọn náà wà bá yín ṣayẹyẹ kódà wọn aṣàbọjọ wọn á jẹ àjẹyó wọn á tún dìlọ lé pàápàá àmì ẹ̀dá kò ìtọ́ síbẹ̀ Godswill Akpabio di Senate President nígbà tí Dino Melaye tó fi ṣe ẹlẹ́yà tí ò tí ì jẹ́ nǹkan kan kò pẹ́ kò jìnnà nínú ìbò kan ṣo yẹn náà Dino Melaye nígbà tí wọ́n ń ṣe campaign fún Àtíkù ṣàdédé lárí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fi Tinunbu ṣe ẹlẹ́yà àdìdè ṣe lẹ́ẹ̀gì ṣe bàbá wẹ́nu wẹ́ẹ́dẹ ṣáà tèmi ló kàn èmi ló kàn bàbá wẹ́nu wẹ́ẹ́dẹ ṣáà tèmi ló kàn olùbáṣubú ṣeré lórí stage ó tún fi ẹlòmíì tún ṣe ẹlẹ́yà the same Dino Melaye òun wá gba certificate lórí máa fi èèyàn ṣe ẹlẹ́yà tóun rò pé òun ti dáa jù wọ́n lọ àbóhun ti wà nípò kan tó dáa jù tí wọ́n lọ ló ń ṣubú ṣeré lórí stage ẹjá lọ wò ó bó ṣe ṣe lọ́rùn. Tinunbu ọmọ olódòdẹ òun náà tún rí tí Dino Melaye ṣe ṣùgbọ́n kò jẹ́ kó bà òun lẹ́rù kò jẹ́ kó bà òun nínú jẹ́ bọ̀dá mi láàyè yìí dáadáa wo lẹ́yìn nawọ́ sí táyé sọ pé ẹ ò lè débẹ̀ kí lẹ́yìn fẹ́ ṣe táyé sọ pé kò sáyè ń bẹ̀ kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ dáwọ́lé táyé sọ pé láyéláyé irú yín kọ́ ẹ gbọ́ ìrìnwó lẹ fẹ́ rìn táyé sọ fún yín wípé
kò possible. Orin kan sọ pé ẹ̀dá ń ṣe bí ọlọ́run ọba, wọ́n ní kò lè possible, ṣùgbọ́n wẹ́rẹ́ wẹ́rẹ́ ó ní bàbá bá mi ṣe. Borí yẹn rí nítorí yẹn sọ nìyẹn. Bọ̀dá, àwọn ọ̀rìn tẹ́yìn fẹ́ rìn nírìn dáadáa tó máa bí ìlọsíwájú ayé yín, tẹ́nìkan wá jókòó síbì kan tó ní ṣe irú ẹ̀ kẹ̀, ìwọ kẹ̀, ẹ sọ fún pé ìwọ kẹ̀ yẹn ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀ tí ó gbé yín débẹ̀. Gbọ́, yẹ̀yẹ́ yín sẹ́ ayé ó padà sọ di ayẹyẹ, torí pé ọlọ́run ó padà sọ di ayẹyẹ tá yóò wá bá yín ṣayẹyẹ. Gbogbo ayé sọ pé rárá. Kódà the same Dino Melaye ó fi Tinunbu ṣẹlẹ́yà, torí pé gbà yẹn ìyẹn náà ń ṣe bí ìtó sick, ìyẹn náà máa ta gọ́ọ̀gọ́, kò mọ̀ pé ó ń go everybody ni. Ohun tá a dédé rí ni wípé nígbà tí wọ́n dìbò tán, the same INEC wọ́n bá tún announce Tinunbu wípé lódodo ìwọ ló kàn, ìwọ náà ló jẹ president Nàìjíríà. Bọ̀dá mi, ní ọjọ́ kan wọ́n padà announce ẹ̀yin náà o wípé ipò tẹ́ ń dù yẹn ẹ̀yin ló kàn. Ẹ má jẹ́ kí gbogbo àwọn side distractors or distractors kí wọ́n distract yín kó ń bẹ̀. Ẹ̀kọ́ ńlá ni mo fẹ́ ká kọ́ látara àwọn nǹkan. Mo sọ fún wa níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí wípé ẹ má jẹ́ ká fojú olóṣèlú wò ó, mo fẹ́ ká wò spiritually, mo fẹ́ ká wo repercussion àti end result tó máa mú jáde. Ìmá fi ẹnìkan ṣe ẹlẹ́yà táwa wà nípò tó ju tiẹ̀ lọ, ọ̀gá lẹ jẹ́ ń biṣẹ́ ni, àbẹ́ ẹ jẹ́ ẹnìkan tó mú ipò kan dání táwọn èèyàn aspire láti débẹ̀. Ẹ má fi ẹnikẹ́ni ṣe ẹlẹ́yà o, torílẹ̀ tí ó mọ́la kò sẹ́dà tó mọ̀, kò sẹ́ni tó lè sọ pé báyìí ni ó ti rí. Kí ló kan lọ́hùn? Ọba jídára, ọba ṣèyóhùn. Quran sọ pé yàfáàlù mọ́ yàṣá òbí kùdìràtì, ọba ṣèyóhùn pẹ̀lú kùdìrà ẹni. Kò sí tí ò lè ṣe. Òun tó ní kílẹ̀ mọ́ ń sìn ó lè pàṣẹ kílẹ̀ ṣú. Dino Melaye tún bẹ̀rẹ̀ sí ní fi Tinunbu ṣe ẹlẹ́yà. Ó ṣubú lórí stage, gbogbo press ló gbé, gbogbo television stations ló gbé. Tinunbu fọwọ́ lẹ́rán yín ń wò. N tó ṣe yẹn tó bá pa òun náà lẹ́kún, òun náà tún gbójú sí sọ́mọ̀ pé ọlọ́run ṣó tún rí. Ó di méjì lọ́dọ̀ ọlọ́run fẹ́nìkan ṣoṣo. Kò pẹ́ kò jìnnà Tinunbu di president Nàìjíríà. Wọ́n kà jáde wípé òun ni winner. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí number 1 citizen in Nigeria Bola Ahmed Tinunbu ni. Number 3 citizen in Nigeria President of the Senate Godswill Akpabio ni. Àwọn méjèèjì tí Dino Melaye fi ṣe ẹlẹ́yà, Ọlọ́run sì gbé wọn débi tó ń fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà sí pé wọn ò ní dé. Dino wá fèmí náà ṣe ẹlẹ́yà o, kọ́lọ́ lè gbàdúrà tèmi náà. Tó ibi tí mo wá lọ ni pé nínú ọdún yìí náà ni wọ́n sọ pásìkò tó láti di ìbò tí wọ́n fẹ́ yàn sí ipò gómìnà ní ìlú Kogi, ní ìpínlẹ̀ Kogi, lélẹ̀ tó jẹ́ pé ìlú Dino Melaye gangan. Dino Melaye náà sọ pé òun náà ó gbapò tí gómìnà ní abẹ́ àsíá People's Democratic Party PDP. Àṣeńṣe ni ọlọ́run ẹlẹ́dàá ló bá tọ́jú gbogbo ohun tó ṣe pamọ́. Wípé o ṣé jí tiẹ̀ àwọn ẹni mi tí mo dá tó fi ṣe ẹlẹ́yà lánàá, ṣé jí tó gbà èmi náà bẹ́ẹ̀ tọ́jú ẹ̀. Ṣóyìnbó ní he who laugh last laugh best. Òun nìkan fi èèyàn ṣẹlẹ́yà jẹ́jẹ́ ni. Ẹlẹ́yà àti Dino gbogbo ayé lọ́lọ́run wá fẹ̀ díẹ̀ sí báyìí. Tó kò pẹ́ kò jìnnà PDP ṣe primary, wọ́n ní Dino Melaye ló win ní primary. Àwọn tọ́rọ̀ kàn dìde wọ́n lérè mọ́dé ni o. PDP ẹ̀kú òǹdìdò
torí pé eré ọmọdé ni. Dino Melaye ò ní nǹkan tẹ́ẹ̀dá lè ní láti fi ṣe gọ́fúnà nílùú torí pé oníyẹ̀yẹ́ lásán ni, oní tíátà ni. Kódà yẹn sọ Wike yarí, ó sọ ọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn wípé kí ni ká ti gbọ́ PDP ti lùsì káwọn tó dìbò rárá nítorí pé ẹ ṣe yan Dino torí pé Dino yàtọ̀ oníyẹ̀yẹ́ comedian lásán ni. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bí yẹn sọ Wike ṣe sọ́njọ́ náà. You give Dino that ticket, you know he won't win in Kogi State. And then tomorrow, why do you think he would win in Kogi State? Why would Kogi people say they will vote for a candidate like Dino? It's from Kogi West. I'm not joking. He's a candidate. Oh, please. And it's from Kogi West. With due respect to all of us. I mean, the man find that you are from Kogi, therefore any Kogi person. No, that's not the truth. This is what we do. When they are going, we are talking about governance of a state. And we are not talking about drama. You know what we are talking about? We're talking about governance of a state. For Christ's sake, PDP presents such a candidate, and you mean that Kogi people want development? You see, let us stop this idea that it's from Kogi. It's okay. Take for example, anybody from Lagos State, because election, then Lagos people will just go and vote for you because you're from Lagos. I mean, that can be serious. Are you saying Dino doesn't have? Dino does not have what it takes. For Christ's sake, for crying out loud, what is he going to do? He knows me very well. He knows. What disqualifies him? He does not have what it takes to be a governor at all. It's not by coming to drama on television. No, it's not that. It's not by coming to Arise to abuse the wicked. It's not that. Ask Dino when he said he was running for governorship. Saraki brought him to me. He knows what I'm talking about. He knows. How can you tell me such persons will be governor of the state? I've just ended that. He's watching. He knows. I don't know the word to use now. And so that was too harsh. He's been a long-standing politician, Your Excellency. What do you call He has also worked for the PDP, and groups are also voting for him in Kogi State. What did he work? He was close to you. He wasn't close to me. Close to you as He was not close to me. No, he was not close to me. Listen, you know, when Saraki bought him, and so it was. Go ahead, Your Excellency. I look at characters I cannot. I mean, Dino should do what to be governor of the Kogi, and people of Kogi will go and vote. Senator Saraki brought him to you. If Saraki is watching this, then he will laugh very well. Yes, he brought him to you. Don't worry, I will not go to. Do you know what happened? So at that time, you're creating suspense. Of course. At that time, he was following Saraki. So one day, when Atiku Abubakar came back from Dubai after the 2019 election, so it was in my house here. So they came in the night. When did I see? I called myself. I said, what's going on? Have you abandoned the Saraki? I think there are no characters I should talk about at all. Ask Senator Mao Ohabuwan when I was running for this presidential election. What did Dino tell me? Ask Senator Mao Ohabuwan. What was it? And you are telling me now that PDP wants to win the election, and what you will do is to give ticket to Dino Melaye, and you said that tomorrow that you were rigged when you have already started rigging yourself. I mean, if a party, and that's what I said, is this party serious at all? Do they really want to win the election, or they just want to present a candidate? Are we saying that we want to win an election, or we want to have a candidate? There are two things there. There are two things. As a party, you watch the ruling party. What did they do? Where have they picked their candidate? What's the strategy? What are we going to do? You don't just come because, oh, Dino was the one abusing people on behalf of their party. Therefore, that entitles him to fly the flag of the party in Kogi State. Are you alleging, Your Excellency, that plans are afoot to ensure that Senator Dino Melaye becomes the governorship candidate? That's very obvious. It's very obvious. And that's why I don't talk, that's why when you talk about the leadership of the party should know. Do you love this party? If you love this party,
will you sit down and allow this? Because he was what do you call it? He was attack dog who can abuse anybody. So that's the compensation. You are going for an election, opposition party, where you can sit down and say, look, how do we challenge this party? Have they done well? Yes or no? Now, how do we take away power from them? For Christ's sake. And now you don't just come and tell me because do you know what attack or anybody who challenge you, do you know, we are abusing, dramatize it, and then now let us compensate you. Excellency, you are not from Kogi State, so I don't need to come from something you are not. Excuse me. But then, because it's an obstacle election, it's supposed to be a national project. Are you saying you will not be involved in that process if Senator Dino Melaye becomes? Do you need to ask me that kind of question? Do you need to ask me? I don't think. Are you not aware that I will not do that? Are you not aware? Home, ancestral states, original states to PDP. Àti gbé APC rélé ilé ló ń lọ tàràrà ilé ló ń lọ tàràrà mọ́tò tó gbé APC ilé ló ń lọ tàràrà. Owó wọgbọ́lá o, owó wọgbọ́lá o, owó Jagabani Ọ̀ṣun State, owó wọgbọ́lá, owó wọgbọ́lá, àwọn tó fi bullion bank gbowó wá, owó wọgbọ́lá, ẹ̀yin kọ́ ló kàn, ẹ̀yin kọ́ ló kàn. Dino Melaye, very funny man. Kí wọ́n tó dìbò rárá, oníyẹn sọ Wike ti sọ pé you only wasting your time for fielding this man as the flag bearer of the party. And at the end of the day, after committing all this, after tó ti fi àìmọye èèyàn ṣe ẹlẹ́yà, bọ̀dá mi, àǹtí mi, tó bá jẹ́ yín náà wà nínú ẹni tí ń fi ìyàn ṣe ẹlẹ́yà nítorí wípé wọn ò tó yín àbí wọn ò sí nípò tẹ́yìn wà, tẹ́dẹ̀ mọ́ páwọn náà aspire láti wà ń bẹ̀, ya yí padà kẹ́ ẹ tọrọ dáríjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Torí wípé bógún bá jẹ lọ, ọgbọ̀n jẹbọ o, bá lọ, àbọ̀ ń padà bọ̀. Ìpadàbọ̀ àbọ̀ kò sì ní dáa. Ohun tó máa ń gbà lọ́wọ́ yàn kì í kéré rárá. Bó jẹ́ di ìtìjú lẹ dálẹ̀ fẹ́ nìkan, repressal ń bọ̀ o, ìtìjú téèyàn, tírélà lọ́lọ́run ó fi wọ́n fún pàápàá. Bẹ́yìn bá fi síbí ìmùkọ, tẹ́ fi wọ́n fún ẹnìkan láàrin àwọn èèyàn, tí dòjú ti bá, táwọn èèyàn fi ṣẹlẹ́yà, Peter ń bá dákẹ́ tó ń wò yìí, tírélà lọ́lọ́run ó fi wọ́n ti yín fún yín o. Kódà tírélà olùwà lódindi ni nígbà tó bá fẹ́ kàn téèyàn. Ohun tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé ṣé tí Ṣìgìdì bá fẹ́ kọjá àyè tó fẹ́ tẹ́, yóò ní kí wọ́n gbóhùn lọ sódò lọ́wẹ̀. Lẹ́yìn gbogbo yẹ̀yẹ́ tí Dino ti fi àwọn èèyàn ṣe káàkiri, lòun náà bá lòun náà fẹ́ gbapò tí gómìnà o ní ìpínlẹ̀ Kogi. Ẹ̀tọ́ rẹ̀ kúkú ni. As a citizen of Kogi State, he has every right láti contest for the post of governorship. But unfortunately, the crime he has committed to God Almighty was too much. Yẹ̀yẹ́ tó ti fi ẹ̀dá èèyàn ṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó ti pọ̀ jù. Wọ́n fi Dino ṣe flag bearer PDP. Ohun tó wá yani lẹ́nu ni pé èèyàn ṣe ń gbàpò tí kò lose fún irú ipò tóun wà yẹn, fún bí irú ẹni táyé ń wò lókè yẹn, tó bá tiẹ̀ máa lose, ó yẹ kó lose gallantly ni, gallant loser ló yẹ kó jẹ́. Àmọ́ nítorí wípé
ẹni tó lòun fẹ́ yẹ̀yẹ́ láti fi ṣe return match fún tóun náà ti gbá fáwọn èèyàn ọlọ́run kúkú wá dójú tì kọjá bẹ́ẹ̀ ni nígbà tá INEC ó ka rìsọ́ọ̀tì ó kọjá bẹ́ẹ̀ o ohun tá a kàn déédéé rí bá mi display ẹ̀ èsì rèé o wọ́n ní ẹni tó wà ní ẹgbẹ́ onígbàálẹ̀ tá a mọ̀ sí APC ìyẹn gba 446,237 ẹgbẹ́ ẹlẹ́ṣin tá a mọ̀ sí SDP táyé ò tiẹ̀ gbórúkọ ẹ̀ rí rárá táyé ò mọbi tó ti wá orúkọ ẹ̀ jẹ́ àjàká ọmọ Yorùbá hánhán ni ayé ò mọ́rí o wọn ò gbórúkọ ẹ̀ rí kódà bí ìròpó ṣòṣèlú rí pàápàá òun ló mà gbé gbákejì ló ṣe ipò kejì 259,052 bọ̀dá wa always winner ẹni wà nípò ńlá tí ń fẹ́ lòmíì ṣe ẹlẹ́yà ẹ ti rí gbogbo àwọn ẹlẹ́yà tó ti fa àwọn èèyàn ṣe tá a ti fọ́ sẹ́yìn àṣásìkò ẹlẹ́yà tiẹ̀ náà ló dé nígbà tẹ́sí ìdìbò jáde ohun tá a kọ́kọ́ rí ni pé lọ́jọ́ ìdìbò òun fún rẹ̀ ò jáde lọ dìbò kò ìdìbò rárá ó ti gbà pé òun ti lose wọ́n sì bí léèrè tí pé ọgbẹ́ni ò lọ dìbò ní ó ní kí wọ́n fòun sílẹ̀ ẹ̀fúnrẹ́ àbẹ́ẹ̀dì ẹni gbàpò tí ìdìbò gómìnà òun fúnra rẹ̀ ò máa dìde lọ dìbò ṣé wọ́n tó dìbò fúnra rẹ̀ ló ń retí káràtà wá dìbò fún ọ nígbà tẹ́sí ó jáde táàrí làbárí èsì wípé in tó lé lórí tàwọn tó kù kódà dínómìlà yóò rí mú o tẹni àkọ́kọ́ 446,237 tẹni ẹ̀kejì 259,052 nígbàtí dínà ó mú labá rí pé 46,000 péré 362 òní dínà máa mú 46,000 tó lé lórí tẹni gbégbá orókè tíyẹn gba 446,000 dínà ò rí mú tó 400 débi pé kò rí mú tó 100,000 débi pé yóò rí mú tó 200,000 tẹ́ni ṣepò kejì gbà débi pé yóò rí tó 400,000 tẹ́ni ṣepò kìíní gbà o ojú ẹ̀sìn balẹ̀ ọjọ́ ẹ̀sìn dé èsì lẹ́tà tí dínà kọ sí ọlọ́run ẹlẹ́dàá ó ṣẹlẹ̀ nísìnyí kí Godswill Akpabio náà wá bọ́ta kóhun náà wá sọ nǹkan tí dínà sọ àmọ́ ọlọ́run ní pé ká má fi ìkà sọ̀kà ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n nígbà wíkà òun náà là á fi sọ lọ́dọ̀ ti Yorùbá nù àmọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ó là gbọ́dọ̀ fìkà sọ̀kà Godswill Akpabio lónìí wà ní nọmba 3 Nàìjíríà ó di Senate President the same Senate tí Dino Melaye dúró sí tí ń fi ṣe ẹlẹ́yà ó ní Godswill Akpabio wá di nọmba 1 sí kódà kìí ṣe ordinary floor member is now number 1 senator in Nigeria Senate President Tinunbu tó wà lórí stage tó ń fi ṣe ẹlẹ́yà tó ń ṣubú ṣeré nítorí rẹ̀ ipò tó ní Tinunbu ò ní dé Tinunbu mà wà ń bẹ̀ as number 1 as number 3 number 4 kọ́ o Tinunbu is now number 1 in Nigeria àwọn méjèèjì tí Dino fi ṣe ẹlẹ́yà ayérayé ẹ wo nǹkan tọ́lọ́run wá ṣe Tinunbu become number 1 in Nigeria Godswill Akpabio become number 1 senator in Nigeria. Tinunbu is now number 1 in Nigeria overall. Senator Akpabio, Godswill Akpabio is now number 3 in Nigeria. What is number of Dino Melaye in Nigeria? Dino Melaye is now an ordinary citizen like me and you. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní gbogbo bá jẹ lọ ọgbọ̀n àjẹbọ̀ ẹ̀kọ́ ńlá gidi olélè jẹ́ fún oníkálukú wa ìṣepìtì wípé a rí ẹ̀kọ́ ìkọ́ tó so mọ́ olóṣèlú ni sòkò ẹnìkan kan má fọkàn rò pé olóṣèlú ni ẹ ọdún kódà kó ṣe pé APC oní Dino wà tó loose ohun tí mo sọ yìí ní sọ jáde torí wípé ó ti fi àwọn kan ṣe ẹlẹ́yà sẹ́yìn ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ fàyọ nínú fídíò tèmi ni pé ẹ má ṣe fi ẹnikẹ́ni ṣe ẹlẹ́yà ẹ má ro ẹnikẹ́ni pin ẹ̀dá ò ní àròpin o kódà ẹni jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ lónìí ó lè padà dọ̀gá lọ́la
ilé ayé yí ni o. Àyùbá ó ní ilé ayé yí kò dúró dẹni kankan. Ohun ó bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ ìtàn ni ó dà lọ́la o. Ẹ dákun ẹ má gbígi oró, ewé ń bọ̀ o, èrè ń bọ̀ o, èrè ń bọ̀ lọ́la. Igi oró tá bá gbìn lénìí àwọn ọmọ ẹni sì ń bọ̀ wá kájẹ o. Ohunkóhun tá bá ṣe lénìí ó ń padà bọ̀ wá dìtàn lọ́la. Ọlọ́run sì mọ bó ti ń dákẹ́ dájọ́ o. Ọlọ́run mọ bó ti ń ṣe nǹkan ẹ̀. Bó bá wò ó tó olólóṣèlú ní yín bàbá gbàgede, you are correct. Bó bá sì wò ó tó orí tiẹ̀ mú bẹ́ẹ̀, congratulations. But mo ń sọ fún wa ni wípé ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán tá ṣe yìí ká fi kọ́ ẹ̀kọ́ tó ga nínú ẹ̀ wípé ìgbà ò lọ bí òréré o, ayé ò lọ bí ọ̀pá àbọ̀n. Kò sí permanent champion, current champion ló wà. Position tẹ́ wà yẹn sà, àwọn kan ti wà ńbẹ̀ lánàá, ẹ̀yin bẹ lónìí, àwọn kan wà ńbẹ̀ lọ́la. Tẹ́ bá wá kúrò ńbẹ̀ kí lẹ fẹ́ káyé sọ nípa yín? Bẹ́ẹ̀ bá kúrò ńbẹ̀ kí lẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa sọ lẹ́yìn yín? Nítorí pé wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n kúrò ńbẹ̀ ńgbà tẹ́yìn débẹ̀ o. Ayé ń sọ̀rọ̀ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́. Kí ni wọ́n sọ ń pa wọn? Kí lẹ̀yin fẹ́ kí wọ́n sọ ń pa yín? Ẹ jẹ́ àlàtí ká wo fídíò yìí. Just open your mind. Forget party affiliation. Forget politics. This video is not all about politics, but it's about the knowledge you want to deduce from the video. I am not doing this video because of politics. I am not doing this video to even mock Dinomelaye himself. But I am doing this video for every one of us to learn a lesson from it. To learn the lesson that the video is teaching us. That there is no permanent champion. There is only current champion. Lórí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. Apá kejì fídíò yìí tí mo fẹ́ ṣe ni pé à ń rí àwọn fídíòs kan táwọn èèyàn ń pariwo ìlú yìí ti le jù, Nàìjíríà ti nira, kíníkan Tinunbu ló fà á dára. Kò rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí òkun hóye ọ̀sà hóye ọmọ burúkú torí bọ̀ ni? Òun náà lọ̀rọ̀ Tinunbu jẹ́. Nigeria, I've said everything before, that Nigeria is a sinking ship. It's sinking now. But Tinunbu got there. He's doing everything humanly possible láti pull ship yẹn jáde kúrò nínú sea tó ń sink sí. So in order for him to do that, he need everybody's support. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀, the ship will sink. I have a testimony. Mo ní ọ̀rọ̀ bàbá kan tí mo fẹ́ kí everybody wá gbọ́. Kẹ́ ẹ mú àwọn wo náà bá wa bà Nàìjíríà wa jẹ́, níbo náà bá wa bàjẹ́ dé káwa tó máa sọ̀rọ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwa ń fojú ẹni réwò tó jẹ́ ní aburú ni wọ́n. Ẹ wo gbọ́n parastatals, ẹ wo gbọ́n ministries. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àwọn kàbá àtàsọ yìí wà ń bẹ̀. Àwọn kàbá yẹn gan ni mo sọ̀rọ̀ wọn. Mo fẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú fídíò yìí. Ẹ wò kẹ́ ẹ gbọ́n tí ìgbórí lára odindi àfáà yìí tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba. Òṣìṣẹ́ ìjọba ni wọ́n ò sí ní pé bóyá mínísítà àbípò, wọn ò sì kì í ṣe olóṣèlú. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ kẹ́ ẹ lè mọ bo ni Nàìjíríà ti wá, níbo ni ìbàjẹ́ yẹn ti wá, níbo ni ìnira tó mú ọmọ Nàìjíríà sí, níbo ló ti wá. Láyọ̀. Nigerians, I will speak even if today is the last day I will spend in this world. I want you to know that the battle Asiwaju is fighting to rid this country of endemic corruption is a battle that cannot be left in his hand alone. Every head of parastatals in Nigeria must stand up to let him know the rot in your own establishment. I tell you, NDIC stinks. There's a lot of rot going on. They say when you fight corruption, corruption fights you. Now, the document you see in my hand is one of the ways the corruption engineers in Nigeria are fighting back. You know, each time you say you want to have a true change, like the one brought about by President Asiwaju Bola Ahmed Tinunbu, you will have the change champions who will support him, but you have the change skeptics and the game changers who will frustrate all his effort to rid Nigeria of this mess. Now, this is the purported new act of the NDIC. And I tell you for nothing,
This is Emefiele's act. I tell you because here they have taken away the powers of Mr. President in respect of the NDIC. Let me start by telling you the mandate of the NDIC. The NDIC is set up as an independent agency of government to ensure that depositors' money is protected in all the banks and all financial institutions, to protect it so that Nigerians can be protected from the misbehavior of bank directors, whether in conspiracy with the CBN or when they are acting alone. That is why the NDIC has been set up as an independent body to ensure that depositors do not cry even when banks fail. So there are 4 mandates. The first mandate of the NDIC is to guarantee Nigerians who have deposits in all these banks that relax, be calm, your deposit is safe. Number 2 is to inspect the banks, because prevention is better than cure. To go around the various banks and ensure that the banks are not messing around with depositors' fund, to ensure that creditors are, those who are borrowing money from the banks are those who have the capacity to pay, and to ensure that the bank is run in the right way to bring about the happiness and the wellness of depositors. That's our second mandate, to go to the banks and ensure that we prevent collapse. Now, the third mandate is whenever the central bank eventually declares that a bank has failed, the NDIC, without interference of anybody, should go there and resolve what is happening. What do? You begin to gather the data of depositors with the aim of ensuring that depositors get the sum that is meant for them. For example, if a microfinance bank fails, for instance, we first pay them 200,000. Even if they have more than that, we are going to liquidate the assets of the banks. We are going to go after those who are owing the bank, and we are going to now make sure that we pay back the balance. But I tell you, that is not what is happening now. They've taken over. The cabal have taken over NDIC, and they took this particular act to the former President Buhari 48 hours to his leaving office. They knew at that time that the man was so busy and he would not be able to read everything they have put here. Therefore, they got him to sign it. Now, I tell you another thing. Another fraud was committed. This document that was signed is materially different from the vote and proceedings of the National Assembly that passed it. When I was appointed, I told all Nigerians, I am not celebrating. I am going to be part of those who will work with Asiwaju to rid this country of mess. Do not congratulate me until I have left NDIC better than I met it. Therefore, no sooner than we were appointed by the president, waiting for confirmation, they quickly introduced a new bill, a law that will truncate everything that we wanted to do. So I participated in the House, in the National Assembly, because as a lawmaker, I am a lawyer of over 30 years at the bar. So I know that whatever is passed by the National Assembly and assented to by the president will be what my board will implement. So I was interested in every detail of what they were passing. My God, what has happened now is completely different from what was passed. Let me tell you, not all Nigerians are corrupt. The National Assembly still has so many senators who are men of integrity. The House of Representatives, not all of them are corrupt. There are men of integrity. They knew at that time that if they introduce this section that I'm about to talk about to them on the floor, they will vote against it. So what did they do? It was hidden somewhere. It was not part of what was passed by the National Assembly. The National Assembly passed a board that will have the representatives of the 6 geopolitical zones in Nigeria to pretend over the affairs of the NDIC, to ensure that the NDIC is able to discharge its duties. Now, it also gave Mr. President the free hand to appoint competent Nigerians who are capable of becoming managing directors and executive directors. You know what they have done now? They have tied the hands of Mr. President, and they said,
Only someone recommended by Emefiele alone can be the managing director or the executive director. You know, in the previous act, Mr. President has the freedom to appoint any competent Nigerian to superintend over the affairs of the NDIC. Now, when the National Assembly passed, when I have the vote and proceedings of the Senate, the original vote and proceedings, you know, I understand that they are trying to doctor, and I call this clerk of the National Assembly. Don't let them put your name in a mess. Some workers are compromising. Don't allow them. They forget that the vote and proceedings is in the hand of 109 senators. So if you doctor one, you cannot doctor all the others. The vote and proceedings is in the hands of 360 House of Representative members. Because I participated, I was there. So I have the clean copy, which preserved the right of Mr. President to appoint managing director without recommendation of CBN governor, to appoint executive director without recommendation of CBN governor, which allows the 6 geopolitical zones to be represented. You know what they have done now? They have removed the representatives of the 6 geopolitical zones. They have now fraudulently made the permanent secretary, who does not have time to be the chairman of the board. How can the permanent secretary be a judge in his own cause? That is the ministry supervising the affairs of NDIC. How can the head of that ministry also be the head of NDIC? Do you know why? I visited the permanent secretary, and he told me that, Honorable Lateef, I am telling you, I told them several times, do not make the mistake of making me the chairman of the board. I have 1,001 things to do as the permanent secretary, Ministry of Finance. I have 36 commissioners of finance waiting for me at Hilton. I have so many things to do. They know that I will not have time to participate, so that they can do all the mess they want to do. Secondly, do you know what they have done in this act that is annoying? They have killed the career progression of all the 1,600 workers in NDIC. How can you say that somebody who is working as a teacher should not have the hope that one day I will become the principal? So what they have done here is that no worker, no director in NDIC can ever progress to become executive director, to become the managing director, because they said even if you work all your years in the NDIC, only the central bank can appoint and recommend who should be the executive director or managing director. NDIC is an independent body from the central bank. Central bank should be in charge of their own executive directors. They should not truncate the career of 1,600 Nigerians. Now there is protest among the workers. Now they have demotivated the staff. They have demoralized the staff. There's no way they can ever rise. I call on Mr. President never to act on this. And I tell you what is worse. Which one is affecting depositors? The one that is affecting depositors is that NDIC will no longer be able to make depositors smile. I tell you for nothing, I have thousands of petitions on my table by Nigerians who are owed by the NDIC, who find it difficult to claim their rights from the NDIC. They are frustrated. As I speak, they can come out. You know, because the NDIC has so many useless sections here. The sections that say, if you don't come and claim your right between so time, the NDIC will become the owner of your money. It is there. How can you say a microfinance that is closed? And now say, how do you now get these depositors to come and collect their money? You say you are using town crier in today Nigeria to go and tell people in the village that all of you who have money in Uganda microfinance, come and collect your money from NDIC. When they have phone number that you can call. So you are denying Nigerians trillions of money, and I will not accept it. My board will not share kobo. I think of my grave, I think of my Lord. I want, if I'm removed tomorrow, I don't care. But this law now has removed the independence of the NDIC. You know how? Now, the former law says NDIC shall be free to go and investigate, the banks. Now this law says NDIC can only go and investigate banks if central bank approves.
This section, you know, before, if NDIC realizes that you are supposed to collect your money, NDIC should be able to pay you free. Now, there's a section which says, even when the bank suspend payment to you, and NDIC is supposed to pay you, NDIC should go and get the approval of central bank before NDIC can pay you. This is corruption. You do not need the approval of central bank if you say NDIC is an independent agency. So today, there are 35 sections here that are put there by corruption engineers in Nigeria, where they are saying, for NDIC to do this, it needs the concurrence of central bank. For NDIC to do this, it needs the concurrence. Let me tell you, Nigeria of yesterday is different from Nigeria of today. Asiwaju is determined. Asiwaju is bold. He has the courage to lead this country, but he cannot do it unless the heads of agencies and parastatals are ready to stand the test of time. Tell off anybody. You remove me, I don't care. Who am I? So long as you don't remove me from worshiping my Lord. You cannot do that. So what you are saying currently is that people think it's because it affected. It did not affect our tenure. It's because they are not lawyers. I am a lawyer of over 30 years at the bar. When a law was done, you know, look at the previous law. We were appointed validly by Mr. President, acting under the 2006 law. We were confirmed validly by the Senate of the Federal Republic of Nigeria, acting under the 2006 law. Okay, now, Section 98 of the new law says, everything done under the old law shall remain valid. So what are you saying? Why are you saying my... So, our tenure is not threatened. The president has the right to dissolve. If he dissolves us, I go back to my house. I will ask my friends to celebrate. Because I say, do not congratulate me until I have left NDIC better. How do I want to leave NDIC now? I want Mr. President not to act on this law until it is probed. Probe the passage of this law. Probe the inclusion of Section 7, which takes away the right of Ministry of Finance, which takes away the representative of Ministry of Finance, and replace it with 2 directors from Central Bank. Probe why what is passed is fundamentally different from what is assented to. Probe what happened between the time the National Assembly passed it and the House of Representatives passed it, and there was no divergence under the law. Do you know the status of this new act? It is null and void. Anytime Mr. President assents to a bill that is materially different from what was passed by the Senate and the House of Rep, it means there's a material omission, and that law was not matured for assent. There's a need for the incoming, for the new administration that is here by the grace of God to return this act to the National Assembly when it is proclaimed that they should investigate and allow National Assembly members to debate, because I know National Assembly is made up of very reasonable people. There are senators who are men of integrity and House of Representative members who will now read, they will now read whether they will voluntarily say no member should represent the 6 geopolitical zones in the new board. We should allow the management to be the ones doing whatever they like without anybody monitoring them. Okay, we said the NDIC is supposed to be independent. Whether with the additional 35 sections, they can take away that independence by putting us in the pocket of the Central Bank of Nigeria. This is not the NDIC I want to work with. This is not the NDIC that will guarantee payment to Nigerians. No wonder there are thousands of petitions right on my table. Do you know what they do? Among the so-called microfinance bank that they said have failed, it is a fraud. Many of these banks that have been closed are liquid, they are viable. Many of them are owned by Nigerians who wanted to assist the poor. But these people, out of their fraud, they closed them
And there are sections under the new law by which they can take over their property, by which they can transfer their deposit to their own, microfinance institutions. I tell you, Nigerians, let's cry out. Let's cry for this nation. Let's cry. Let's cry. There's corruption. There's corruption. There is vices. We must shout. We must not allow it to see the light of the day. Mr. President, don't act. Don't act on the new NDIC Act. Probe it. Go to the bottom of it. They have paralyzed the Ministry of Finance. They have removed the Ministry of Finance from supervising. They have removed the power of Mr. President from appointing those whom he finds competent. And now they have subjected the deposit of Nigerians to danger. So you will find it difficult. That is why many banks that have closed several years ago, you cannot collect your money because they have very, very useless sections of the law which is tying the hands of Nigerians from reaping the fruits. May Allah bless you. I don't bloody care about their office. I am still the NDIC chairman. I've resumed. I have been inaugurated. And until Mr. President dissolve that board, nobody can ask me not to act. I will act and support the current government to rid that institution of corruption. Thank you. Please help me share this. Help me share. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station ti dò.